Coming to the next model, guys, fourth model. So fourth model is very, very important, guys, here. Okay, so pointing to a photograph problems. Look at the screen, guys, here. The given question here. Introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the girl related to the boy? How is girl related to the boy? And so the double quotation mark lo untundandi ikkada ade separate ga note chesanu ikkada nenu no problem andi ikkada. Right. So ila simple problem kabatti మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి, బట్ లెంతీ ప్రాబ్లం అనుకోండి lot of confusion ఉంటుంది గ్యారంటీగా. So that's why just remember, guys, here only 2 points, guys, here. Okay, only 2 points. The first point is who said. First point is who said. Here who said, guys, here the girl said. A girl said. Sometimes a boy said. Sometimes names are given. Suresh said, Ramu said, something like this, guys, here. Okay, who said. Here who said in this problem? Girl said. Okay, right. That's the first point, guys, here. First find out the who said, and second point is search the my word in double quotation mark, guys, here. Search the my word in double quotation mark. Here is my word. Okay, right. Here my means girl, guys, here. My means girl. Okay, who said here? Girl said. Here my means girl, guys, here. Is it clear, guys, all of you? 2 points. Right. Okay, the first point is who said. Here in this problem, girl said. That's the first point. And coming to the second point, so search the my word in double quotation mark. Okay, sometimes my undachu, I ayina undachu, no problem andi ikkada. Okay, right. So right, first of all intente shortcut intente first find out the right hand side relation, guys, sir. My ki right hand side relation find out chesi once right hand side gani relation complete ayipothe and move on to left hand side relation, guys, here. Okay, so first find out the my ki right hand side relation మొత్తాన్ని complete చేద్దాం. After that, so right hand side complete up, then left hand side move అయిపోదాం అండి. Right. So always think myself, guys. My means girl, guys, here. Okay, right. So my uncle means girl's uncle కదండి. Okay, my uncle means girl's uncle అండి. So girl's uncle అని చెప్తాం మనం. Right hand side relation complete అయిపోయింది and move on to next relation అండి. Present uncle దగ్గర ఉన్నాం. Uncle's father is related to you అండి. Grandfather కదండి. Your uncle's father, grandfather kada. Uncle's father. So right, మన fathers grandfather దగ్గర grandfather's daughter ఏమవుతారండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ డాటర్ ఏమవుతారు? అయితే మదర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఆంట్ అవ్వాలి, అంతేనా? యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ డాటర్ అండి, మీ మదర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ మదర్ సిస్టర్ అయితే ఆంట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, రైట్. ప్రజెంట్ మన ఆంట్ దగ్గర ఉన్నాం, మన ఆంట్ కానీ మదర్ దగ్గర కానీ ఉన్నాం. సో హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ద అంటే మీ మదర్ అనుకోండి, మీ మదర్ యొక్క సన్ అయితే మీకేమవుతారు అంటే గర్ల్ కి ఏమవుతారు? బ్రదర్ అవుతారు. ఓకే, గర్ల్ కి ఏమవుతారండి? బ్రదర్ అవుతారు. రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మదర్ అనుకోండి, మన మదర్ సన్ అంటే గర్ల్ కి ఏమవుతారండి? బ్రదర్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంట్ అనుకోండి, ఆంట్ యొక్క సన్ అయితే ఏమవుతారండి? కజిన్ అవుతారు. ఓకేనా, రైట్. దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ సో బ్రదర్ ఆర్ కజిన్ అండి. ఓకేనా. సో ప్రాబ్లం లో ఏముంది అక్కడ? హౌ ఇస్ ద గర్ల్ రిలేటెడ్ టు ద బాయ్? బాయ్ కి గర్ల్ ఏమవుతుందండి? సిస్టర్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆన్సర్ ఏముంటుంది? ఇన్ కేస్ సిస్టర్ లేదనుకోండి, కజిన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. కజిన్ కూడా ఆన్సర్ అవుతుందండి. ఓకే, హౌ ఇస్ ద గర్ల్ రిలేటెడ్ టు ద బాయ్ అండి. బాయ్ కి గర్ల్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ. బాయ్ గర్ల్ ఏమవుతుంది? సిస్టర్ అవుతుంది. మదర్ అయితే, అదే ఆంట్ అయితే కజిన్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్. థింక్ సింపుల్ అండి, సింపుల్ మోడల్. Suresh introduced a man. He is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. How is Suresh related to the man? How is Suresh related to the man? And so who said, guys, here? Who said Suresh introduced a man? And who said here? Suresh said. Suresh. Okay, search the my word in double quotation mark. Okay, double quotation mark here. Here my means sir, uncle answers. Okay, right, very good, check the no issue. Okay, right, Andy. So search the my word in double quotation mark. My mother అంటే my mother కదండి. Right, my mother means my mother కదా. Yes or no? Yes. Okay, sir. my mother అండి. My ఇప్పుడు మదర్ నుంచి చెక్ చేయాలండి. My okay, so the husband of my mother's husband అంటే ఏమవుతారు? నాకు ఫాదరే కదండి.
ద హస్బెండ్ ఆఫ్ మై మదర్ అంటే మా ఫాదరే కదా, మన ఫాదరే కదా, సురేష్ ఫాదరే కదా మీనింగ్ ఎక్కడ. ఎస్ సార్. ఓకే రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఫాదర్ నుంచి చెక్ చేయండి. ఓకే సో హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్, హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ అంటే హస్బెండ్ అండ్ మా ఫాదర్ యొక్క మదర్ నాకు ఏమవుతారు, గ్రాండ్ మదరే కదండి. సార్ నో, ఉమెన్ అంటే కూడా గ్రాండ్ మదరేనండి. సార్ నో. ఓకే ఎస్ సార్. రైట్ అండి, గ్రాండ్ మదర్ అండి. అండ్ హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్, హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్ అంటే గ్రాండ్ మదర్ యొక్క సన్ అంటే ఏమవుతారు, అయితే మా ఫాదర్ అవ్వాలి లేకపోతే అంకుల్ అవ్వాలి. అంతేనా. గ్రాండ్ మదర్స్ సన్ అంటే అయితే మా ఫాదర్ అవ్వాలి. ఆల్వేస్ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. మై అంటే మీరు అనుకోండి ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అనేది. ఆల్వేస్ ఐమ్ థింకింగ్ మై సెల్ఫ్. ఓకే మా ఫాదర్ అంటే మా గ్రాండ్ మదర్ యొక్క సన్ నాకేమవుతారు, అయితే ఫాదర్ అవ్వాలి లేకపోతే అంకుల్ అవ్వాలి. క్లియర్ అండి. రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్, హౌ ఇస్ సురేష్ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాన్. మ్యాన్ అంటే ఎవరు, ఫాదర్ అవ్వాలి లేకపోతే అంకుల్ అవ్వాలి. ఫాదర్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు సురేష్ ఏమవుతాడు, అయితే సన్ అవ్వాలి లేకపోతే ఏమవ్వాలండి. ఓకే అంకుల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇక్కడ అంకుల్స్ సన్ అంటే ఏమవుతారు, నెఫ్యూ కదండి. అయితే Yes. సన్ అవ్వాలి లేకపోతే నెఫ్యూ అవ్వాలి. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. రైట్. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి, ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్ నెక్స్ట్ వన్. పాయింటింగ్ టు ఏ ఉమెన్, రవి సెడ్ షీ ఈస్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై వైఫ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ చైల్డ్. హౌ ఈస్ ద ఉమెన్ రిలేటెడ్ టు రవి. ఓకే ఫాస్ట్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. First read the question properly. Just remember 2 points. The first point is who said, and second point is such the my word in double quotation mark. So pointing to woman, Ravi said. Here is Ravi said. My. My means Ravi, right? Says or no? Ravi. Okay. Ravi wife. Ravi wife means Ravi wife. Okay. So listen guys here carefully. Ravi wife means Ravi wife. So grandfathers and the wife of grandfathers only child ending. అంటే రవి వైఫ్ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క ఓన్లీ చైల్డ్ అంటే సో ఫాదర్ ఇన్ లా కానీ అండ్ మదర్ ఇన్ లా కానీ కదా అయ్యేది. మై వైఫ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ చైల్డ్ అండి, ఓన్లీ చైల్డ్. అప్పుడు రవికి ఏమవుతారు, అయితే ఫాదర్ ఇన్ లా అవ్వాలి లేకపోతే మదర్ ఇన్ లా అవ్వాలి. అప్పుడు వైఫ్ ఏమవుతారు, మదర్ గాని ఫాదర్ గాని అవుతారు. చేసార్ నో. పాయింట్ అర్థమైందా అవ్వలేదా. Yes, sir. ఓకేనా రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా రైట్. ఓన్లీ డాటర్, షీఈస్ ద ఓన్లీ డాటర్ అంటే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అగైన్ రవి వైఫే కదా అయ్యేది. మా ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా ఎవరు, మా అత్తగారు మా మామగారి యొక్క ఏకైక కూతురు. ఓన్లీ డాటర్ అన్నాడు, ఒకే ఒక కూతురు. ఆ కూతురు నాకు ఏమవుతుంది అంటే రవి వైఫే కదా అయ్యేది. సార్ నో. హౌ ఇస్ ద ఉమెన్ రిలేటెడ్ టు ద రవి అంటే ఆన్సర్ ఇస్ వైఫే కదండి. సింపుల్ గా ఆలోచించండి మీరు ఇక్కడ. మై వైఫ్ అంటే సో సింపుల్, థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. ఓకే థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. మా వైఫ్ అంటే మా వైఫ్ అవుతుంది. మై వైఫ్ గ్రాండ్ ఫాదర్, మా వైఫ్ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే వాళ్ళ తాతగారు, మా వైఫ్ యొక్క తాతగారు ఓన్లీ చైల్డ్ అండి. ఆ తాతగారికి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారంట. ఆ వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే మా రవి వైఫ్ యొక్క మదర్ గాని ఫాదర్ గాని అవుతారు. అంటే రవికి ఏమవుతారు ఇప్పుడు, ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా కదా అయ్యేది. రైట్. సో మామగారి గాని అత్తగారి గాని ఏకైక కూతురు అవి ఏమవుతారంటే రవికి వైఫ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ వన్ డాటర్ అంట. సో షీ ఈస్ ద ఓన్లీ డాటర్. ఒకే ఒక కూతురు ఉంది. ఆ కూతురు రవికి ఏమవుతుందంటే వైఫ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.